tecnologias de painéis fotovoltaicos. Meu nome é Arthur Santini, eu trabalho aqui na Ecori Energia Solar, para quem não me conhece. Hoje nós vamos ter a participação da Mariani, que é a nossa gerente de produtos aqui na Ecori, e também diretamente aí da China, a Nina Wang, com o time dela de engenharia, estão lá fazendo hora extra para nos atender nessa live aí. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigada. Desculpem esse transtorno agora no começo, né, mas imprevistos acontecem, graças a Deus a gente conseguiu resolver. O Arthur já me apresentou, sou a Mariani, sou gerente de produtos aqui da Ecori, e hoje a gente vai estar conversando, batendo esse papo bem legal com o pessoal da DH. So thank you, Nina, thank you guys for accepting the invite, sorry. And I will let you guys to introduce yourself, and I will translate, okay? Okay. Hello everyone. Although I cannot see all of you, but I can feel all of you. Okay. Firstly, we thanks to Ecori to give us this chance to have this webinar with everyone together. And my name is Nina, and I'm the sales director from DH Solar. And this is my colleague Liu, and this is my colleague Mr. Xie, and they are in charge for the solar systems part in our company, the technical part. Okay, I will translate now. A Nina disse que ela agradece muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Ela não consegue ver vocês, mas ela sabe que todo mundo está aqui participando. Ela é a diretora de vendas, então ela é responsável aqui pelo Brasil, ela cuida das vendas aqui do Brasil. E junto com ela tem os dois técnicos, o Liu e o Hipeng. I said the name right? Or the second person that you said? Liu, yeah, Liu. Liu and? Xie. Xie, okay, I cannot pronounce that. É um pouco difícil falar o nome deles, mas são os dois responsáveis pela parte técnica que estarão aqui para responder as perguntas técnicas que vocês tenham, tá? Então, so Nina, you can go on. Okay. Okay, you can go. So we are starting to introduce ourselves, right? Yeah, no, you can start the presentation. If they can share the screen, if the presentation, yeah. I'll share the screen, right? Yeah. Okay. Yeah. No, they told me the host not allowed us to share the screen. Arthur, can you help us? It seems we need your approval. Yeah. I think now it will work. Okay, you can try it. Okay, now it's okay. Okay. Great, we can see your screen. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, so you still can see our screen, right? Yes. Okay. So let's start now, and I cannot understand this part. Yeah. But you can go ahead and next. Yeah. Okay. Firstly, I'm going to introduce some information about our company. We set up in 2009. So far, it's around 11 years, and we have like 350% in the whole company, including the office and the production line. And we now have
2 factories, and the 3rd factory is under building. Okay, so I'm gonna translate, okay? Okay. A Nina vai começar a apresentar para vocês um pouquinho sobre a ADH. A empresa começou em 2009 e hoje a empresa conta com 340 empregados, funcionários, divididos entre três fábricas, time de pesquisa e desenvolvimento, projetos e etc. Okay. And I would like to show you, this is our factory, the production line, and the part picture, and okay. Yeah, this is the corner, one corner, the corners for the factory. Ela está mostrando agora, essas imagens que ela está mostrando da linha de produção. Can you explain a little bit all the image that we are showing? Yes, sure. Actually, let me just introduce this part, and I will introduce more the factory. Okay. The other two is I show you this is our this is the first and the second factory, and this picture is our 3rd factory is under construction. So far our capacity is about 600 megawatt, but after this 3rd factory finished building, and our capacity will expand to 1 gigawatt. This is the capacity part, and it will be finished before this end of the year. I'm gonna translate that. Okay, Can you go back to the image of the factory, the 3rd one? Yes. No, as imagens que ela mostrou, ela está mostrando um pouquinho da linha de produção. Então, hoje a DH possui duas fábricas, né, com capacidade de 500 mega. A partir do momento que eles inaugurarem a 3ª fábrica, a capacidade da DH será de 1 megawatt. Então, a imagem que ela... can you go forward? One slide. Which one? The 3rd factory. 往后是吗？ Yeah. 知道了，因为它要翻译啊。Yes. Então, essa imagem da terceira fábrica que está sendo construída. Então, somando tudo, eu falei mega, desculpa pessoal, é giga. Então, somando a capacidade das 3 fábricas, eles terão a capacidade de 1 gigawatt. Mm-hmm. And for Brazil market, we started from 2016 year, and we have exported more than 150 megawatt to Brazil market in 2019, last year. 1 mega? 150 megawatt. 50 megawatt to Brazil market in last year. We exported to Brazil. Okay. So, a DH começou no Brasil em 2016 e ano passado, em 2019, eles atingiram 150 megawatts exportados aqui para o Brasil. Então, é uma empresa que vem se estabelecendo, vem crescendo, e a gente consegue ver hoje a potência que eles podem atingir, né? Okay. And we have our R&D team, like 30% in our company, and we focus on the new products developed. Like our current product is 9 BB half cell produce, which is most popular in the market.
Então, o time de P&D deles, eles vêm investindo em inovação, em tecnologia, e hoje o produto que eles estão focados é nos módulos de 9 bus bar. And now you're gonna explain us a little bit about the 9BB? Yes. I'm going to explain the advantage why the 9BB half cell is better than the full cell ladder. And I hope to share with everyone that we are the factory for produce solar panels, but at the same time, we also do some EPC project in China. So here is some project picture I would like to share with you. Oh, this one. Ela explicou agora que eles são especializados em desenvolver tecnologias de módulos fotovoltaicos, mas eles também investem em algumas EPCs, algumas usinas. Ela está mostrando a foto aqui pra gente. And okay, so now I'm going to explain the most important point for the half cell modules advantage. Ela vai mostrar um pouquinho. Ela vai mostrar um pouquinho sobre as vantagens, os benefícios das células de 9 bus bar. Sorry. Before explaining, I would like to share with you guys about our material, all the material for the solar panel, like solar cells, the EVA, the backsheet, the glass, and everything, and all the material we choose the international standard quality, the suppliers, and the suppliers is almost the same as the tier ones. So that means the material quality is best. So to make sure we can produce the great solar panels. Okay, I'm going to translate. Então, a DH hoje ela recebe de fornecedores que têm uma qualidade Tier 1, né, as células, o EVA, toda a parte que compõe o módulo, eles recebem desses fornecedores que tem essa qualidade, e aí eles fazem, na linha de produção, eles fazem a montagem desses painéis e que eles distribuem para o mundo todo. Então, a qualidade do material é muito importante para o pessoal da DH. About the most important material is solar cells. And we also have one cooperated solar cells factory to provide us the solar cells, to make sure the solar cells quality and also good cost. I mean the lower cost and the good quality. Então, a parte mais importante do painel, né, como todos já devem imaginar, é a célula fotovoltaica. E essa célula, ela tem que ser de boa qualidade para que o painel se torne de boa qualidade. Então, é justamente o direcionamento que eles tomam hoje, adquirir células de boa qualidade. Okay. Okay, so now let's start to talk about the advantage for the half cell 9BB, the advantage. Firstly is the cell size. Usually we use the 5BB with this size, but now the 9BB we use this size is a little bit bigger, and that means the larger cells will receive the more larger area, higher like sunshine, so we can get the higher power output with this kind of cells. Yeah. Ela estava explicando agora uma das vantagens das células 9BB. Antigamente, nessa primeira imagem que a gente vê o tamanho de 156,75 milímetros, são as células de 5 busbar. Então, a gente vê que com as células de 9 busbar, a gente consegue ganhar, o tamanho dela é um pouquinho maior. Então, a gente ganha em área de exposição.
And secondly, is because the cells, the bus bar. This means the bus bar. The older 5BB that have 5 bus bar, but this one got 9 bus bar. So we can see the distance between the bus bar is fewer, is less than the 5 bus bar. So that will, when to produce, that will reduce the resistance loss. Então, nas células de 9 bus bar, então 9 bus bar significa barramento. É o barramento que faz com que a corrente seja conduzida através do módulo. Então, numa célula de 9 bus bar, significa que ela tem 9 barramentos. Então, o espaçamento entre as células, ele é reduzido, é por isso que a gente consegue colocar mais barramentos. Diferente do que acontece no de 5 bus bar, que possui 5 barramentos. Okay. This part, I mean, this point, I think, in my own opinion, I think this one should be the most important point, because usually when we install the solar panels on the, no matter on the road, on the rooftop or on the ground, the shadow is many people to worry about the shadow. Before we use the full cells solar panel, if there is a shadow here, maybe just a little bit piece in the one corner of the solar panel, but it will make the influence for the full panels. But this one we use the different how's the unique circuit design. So we have 2 junction box, 2 slit the circuit like 3 round. So means if here is shadow occlusion, only this part can be influenced. Here and also here still work as the normal. So this is a big difference between the 9BB and the half cell and the full cell solar panels. Ela está explicando aqui as vantagens de se utilizar o módulo half cell, né, que é esse módulo dividido. Então, a topologia anterior era do full cell, que é aquele módulo inteiriço. Quando você tem um sombreamento em uma parte, no full cell, uma parte do módulo, você acaba perdendo toda uma substring. Então, essas ondinhas que estão aparecendo assim, esse caminho, eles são considerados substrings. Quando você tem um full cell, você acaba perdendo toda aquela string, aquela substring. No half cell, aonde você divide, você split, né? Você divide a caixa de junção, o diodo bypass, ele vai controlar 2 partes. É como se eu tivesse 2 módulos em um só. Então, se uma parte do módulo for sombreada, você não perde todo o módulo. Você vai perder apenas metade, né? Aquela substring de um dos módulos. Okay. Let's go first. This one means more higher efficiency solar panel. When you do the installation, the same area length. If we use 9BB solar panel, that means we use the less land. So that means we save your land and save your installation cost, and also save your installation the material like the cable, the labor, the everything we can save. So that means the high efficiency modules for sure can be even your transportation, yes, even your transportation can be saved. Yeah. See, here is a picture, always 20 megawatt, but regular modules means the full cells we use this area. But
use 9 half cell, we use this area. So we can save like this area. Quando você utiliza o half cell, pela mesma potência instalada, você vai utilizar uma área menor. E utilizando uma área menor, você vai economizar em estrutura, em todos os... tudo que você iria empregar na área com um módulo regular, com um módulo full cell, você acaba tendo uma redução desses custos. Porque você vai estar utilizando uma área menor, porque os módulos eles possuem uma alta eficiência. Então, você consegue ter a mesma potência em áreas menores, né, devido a esse aumento na eficiência do módulo que utiliza o busbar, o 9 busbar. Complementando, Mari, essa questão aí da área, né? Muitas vezes o cliente ele não tem uma área suficiente, então quando você tem uma otimização de área, você acaba ganhando também. E uma vez, conversando com uma pessoa aí do mercado, ela me fez até uma pergunta interessante, que é o seguinte: qual que é a parte mais cara de um sistema FV, né? É o módulo, é o inversor, é a estrutura, o que que é? Normalmente a parte mais cara é a área mesmo que o cliente está usando, né? Então, se você está usando, ou seja uma usina de solo, seja uma usina de telhado, né? Imagina uma usina de telhado aí, o que você tem de valor naquela área. Se for uma usina de solo, mesma coisa. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não levando em consideração, que uma das partes mais caras de um sistema fotovoltaico é justamente a área que ele está utilizando. Então, quando a gente ganha eficiência na área, é muito importante até para o custo geral do projeto, além dos casos onde o cliente possa não ter uma área tão grande, aí realmente você precisa otimizar com uma maior potência por metro quadrado. Só para dar essa observaçãozinha aí para o pessoal pensar. We go ahead? Yep. Okay. Okay, so above 4 points is the most important difference and also the advantage for the half cell 9BB. Now here's our production series for now, and both mono and poly. So for the poly, we can produce like till 450 watts, the highest for now. And for the mono, the highest we can produce like 460 watts. With the 79 cells, 9BB half cell, yeah. And if someone is interested, they can go ahead here to download our the catalog, yeah. Então esses são os novos produtos que a DH está trabalhando no momento. Então para os módulos half cell, 78 células, 9 busbar. A potência máxima que eles possuem hoje é de 415. Para os monos, 78 também, 9 busbar, até 460. Então, a gente vê que a gente consegue aumentar muito a potência, né? Então, para quem tiver interesse, esse QR Code que está aparecendo na tela, vocês conseguem baixar o catálogo da DH. Mm-hmm. And so above is almost all the consent about our company introduced. So if they have an inquiry or if someone have a question, and I think we can talk about, discuss. Do you want to open for questions now? Yeah, I think I introduced yeah, almost the. Yeah, but I think you can talk a little bit about what do you see for the future? Mm-hmm, what do you see as a vendor that are installing the whole work? What do you see that Brazilian market gonna need in the future? What do you see? What is the tendency? Mm-hmm. Actually, about the Brazil market for the solar industry,
for us, in my opinion, we started to enter Brazil like 2016, but the Brazil market start the real start, I think, is from 2018, which means 2 years ago, right? And yeah, the green energy is a necessary trend in the whole world. I mean, for the all countries in the world. Then many countries, they are starting to focus on the green energy. So in this point, I believe that Brazil have how to say, Brazil the environment, Brazil the electricity is higher, and I think it's a good choice for them to choose the green energy, the solar energy. Yeah. Okay, I'm gonna translate this part. Eu perguntei para ela, como fabricante, né, o que eles veem de tendência mundial e até mesmo aqui para o mercado brasileiro. E a resposta dela foi que ela vê essa crescente, né, de procura por energia renovável, e a solar, ela tem tudo para se estabelecer. Agora eu vou perguntar para ela especificamente aqui a respeito dos módulos, né, que ela vê como um avanço de tecnologia, ok? So Nina, what do you see as for the future, the technology, the PV technology will be? Like we see like here in Brazil something like a fight, poly versus mono. So what do you think about? What do you can add on that? Yeah, about solar panels, you know, yeah, they have a mono and poly, and in past so many years, a lot of people keep talking about the difference between mono and poly, and also about their advantage. And actually, from our side, we think from the technical speaking, the mono cells, the efficiency is higher than poly. This is the advantage for the mono. Yeah, do you need to translate? Yeah. Ela vê também, eu perguntei para ela sobre existe essa rixa entre mono e poly, né, com tecnologias que estão presentes no mercado brasileiro, e as pessoas às vezes ficam com dúvidas de qual utilizar. O que ela vê, né, como fabricante, o mono, ele ainda, a gente já consegue fazer módulos com potências maiores, né? Como ela até mesmo mostrou o portfólio deles, com um módulo poly, eles chegam até 415, com um módulo mono, eles estão chegando a 460, então esse é o grande benefício da tecnologia monocristalina, né? De poder fazer potências maiores. And now, how about poly? What is the benefit? Just now is from the technical speaking, and if we speaking from the manufacturing process, the poly cells has fewer steps. When produced, the poly just need fewer steps, so it will lower the loss than mono. So that means maybe save the cost, save the material. This is for poly. Do you understand this part? Yes. Para o modo poly, eles como fabricantes, eles veem que é muito mais, existem poucos passos para a fabricação, né, do poly, o que faz com que você economize mais. Então, so you are saying that poly, you guys can, the cost would be lower. Yes, that's right. Yeah. Então, yes. você consegue ter preços mais atrativos, né? Então, e com a tecnologia evoluindo, a gente vai conseguir também bater nessa eficiência, né? Do you think that the efficiency for mono and poly will be
almost the same? What do you see as the technology advance? Actually, maybe 2 years ago, the cost between mono and the poly is a little bit bigger, but for now, they are cost, how to say, the mono cost is still a little bit higher. It's still a little bit higher than poly. And no matter mono or poly, they all need a standard, they all need to, if you want that to give you the most generation, they need a standard temperature, which means 25 degree. No matter mono or poly, with this degree temperature, they will give the most power. So, but from now to see, I think poly cost is still lower. But I think it is up to the customer's choice. And like the European company, they like the mono, because the mono from the mono looks like the black, and the poly looks a little bit blue. Their rooftop is kind of black, so they hope to buy the mono. But because of the temperature, right? Yeah. But like in some other country, like in India, like in Brazil, actually for now, I think the cost may be the most important effect for the customer. So we don't think poly or mono which one's good or which one's not good, but it's just customer's choice. From the from the sales technical to see, I mean, more than 20 years or something. After testing mono and poly, they actually doesn't have a really big difference when it's after install. Yeah, but for current Brazil market, we still recommend the poly, because for now the cost is lower, and that means your installation fee is lower. So this is our point. This is our view for this area. Yeah. Okay. Bom, resumindo, né, tudo que ela falou, o principal ponto, a principal diferença ainda fica no custo, né? Então é opcional para cada cliente, para cada região, escolher qual módulo você vai trabalhar. Mas aqui para o Brasil, devido à temperatura e devido ao custo, eles acreditam que o poly ainda é a melhor opção, né? Mas como ela mesma ressaltou, é opcional para cada cliente. Cada cliente vai escolher o que melhor se encaixa, mas a grande diferença entre as duas tecnologias, ainda, por mais que tenha reduzido, ainda é o custo. E é importante falar também da diferença do mono e poly. Quem tiver curiosidade de dar uma olhada lá no blog da Ecori, tem um estudo lá que fala especificamente de como eles se comportam em relação à temperatura, né? Se vocês derem uma olhada no datasheet de módulos mono e módulos poly, vocês vão ver que tem lá o coeficiente de temperatura, que é quanto o painel é afetado conforme a temperatura do local vai aumentando. E os módulos poly, eles têm eles são mais resilientes à temperatura, né? Eles perdem menos quando a temperatura aumenta. Isso também é um dos motivos aí por exemplo, o mercado brasileiro, o mercado indiano, outros mercados acabarem sendo mais orientados para módulos poly do que para módulos monocristalinos. Também é importante estar aí, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no blog da Ecori, tem um artigo bem legal sobre isso. Vamos abrir para perguntas já? Vamos, eu tô com... Ok. Lina, I think now we are gonna
open for questions. So. Ok. Eu vou fazer a pergunta. Eu estou com algumas perguntas separadas aqui, pessoal. Algumas pessoas foram mandando no privado e outras foram mandando aí no chat. Eu fui tentando capturar todas as perguntas. Eu vou fazer essas perguntas, eu e a Mari vamos fazer essas perguntas para Nina, tá? E aí a gente vai discutindo. Algumas delas eram em relação a mono e polo, são mono e polo, e a gente acabou já comentando aqui, tá? Eu vou pegar uma primeira pergunta aqui do Saulo, que o Saulo perguntou se a DH fabrica as próprias células, tá? Então, so Nina, we have a question here from Saulo. He's asking if DH manufacture their own PV cells. Sorry, what's your question? Can you repeat? Our factory, what? The cells. The cells. Solar cells. Yeah, if DH fabricates their own cells or not, if they buy for any supplier. Actually, our cells, we use one part from our own solar cells factory, and another part we buy from the famous factory like Tongwei, like GI, this kind of company, and all grade, all the solar cells is guaranteed grade A quality. So no matter ourselves or no matter buy from the tier ones, and we use grade A only. Yeah, part. Ela já havia comentado durante a apresentação que todas as partes, né, do módulo, para montar um módulo, eles acabam pegando de fornecedores e sempre prezando pela qualidade do material. Então, eles não fabricam, mas não importa se eles fabricam ou se eles pegam de outro fornecedor, porque sempre vão estar fazendo esse teste de qualidade, sempre exigindo que tenha essa qualidade. Legal. Tem uma outra aqui, o pessoal, eles querem saber bastante, vou pegar algumas aqui e juntar nelas, tá? Sobre novas tecnologias, como, por exemplo, filme fino, telhas e por aí vai, o que a DH enxerga nessas novas aplicações. Então, aqui, por exemplo, tem pergunta do Paulo Andrade, da Ecovale, né? Eu vou juntar aqui essas perguntas. Nina, people are talking here in the chat about new technologies like thin film and roofs with solar cells. And what kind of new technologies do you people in DH see that's going to be maybe the next level in technology or something like that? What you guys see from you? Panels, okay, there are a lot of new technologies. We talk about 9BB and etc. But other technologies like thin film and etc. Do you guys see any movement on the marketing about these or not? What do you see about these new technologies? No. Okay, so 1 second. I need to talk with our technical. 刚刚问了一个问题，同类。就是说，现在目前的话，因为我们用9BB，但是别的家现在市场上有，比如说，这个就什么森菲姆叫什么，森菲姆中文叫什么森菲姆，然后呢，或者说是12B的，或者是说那个薄膜的，我知道，应该是整片。没有，我的意思是说，市场上有薄膜，然后薄膜组件，然后有9BB组件，然后现在有12BB组件，就这种组件。就有各种各样的组件，就是我们怎么看这样一个事情？就是我们认为，就是组件的未来在哪里？目前我们看，以我们的眼光看，9BB 158.75的9BB 应该就是做半片，应该还会有一个2年左右的时间，1年半到2年左右的时间还会做。后面应该会几家大厂已经定了，182是吧？182应该也是9BB。9BB 半片。目前166不也是那个？ 166估计后期会慢慢会被淘汰。
应该不大可能做。对，182他当时他们就是要求，就是说他们提这个是这个东西是几家大公司坐在下面一谈。我知道。谈了它的优势是后面就优势是什么？片子的最大优势，还有一个就是专柜等等，都比较划算。就是还是它的成本低，是吧？对，210呢必须是5寸，你知道吧？它有一根飞线，会造成很大的电阻。这个太难了，我就不解释那么多了。210呢，你不可能提了是吧？对，不提了。210呢应该不会成为主流。182应该就是目前电子片的极限了。对，然后大概什么时候你觉得能6寸成功？什么时候可以上市？就是生产。今年下半年就会出来了。我们这条线估计有可能就会上182、468、你就跟他这么讲。行，好。好吧。OK， actually， 还有一个就是12-3应该都是整片，不会做半片。行，好 ，OK。Firstly, from our technical people, the solar panel technical people's view, to see. Firstly, full sales panels should already over from the market, and in the coming days should be all the half sale. This is the first point, and the second point, in the market, everyone know now they have the same field. They have 9 BB, they have 12 BB, everything. But after the market test, we can see the thin film is still does not have get a market so far. Some people said that this because maybe their technical is not so nature. It's not so nature, so that's why still people didn't go for the thin film and still go for the regular modules. And for the cell size, so far, like our cell size is 158. As you just see, our sales size is 158. But now in the market, they have 166. And even we have a 182. It's different size of the cells. From our viewing, we think 158 cells size still have like 1.5 year to 2 years can stay in the market, and the market future belong to 182 size cells, but for sure is also half cell and should be 9 BB because now in China, I think it's like a top 10 tier 1, the company, the solar panel material, the solar panel factory, they have a meeting and they almost confirmed 182 size cells should be the future. And maybe we'll start from before the end of this year. Because all the side, all the points they are patient to is for more high efficiency, lower price. This is the point they go for. No matter which one they choose, but this is the purpose they want. And for our company, we, as you can see, we are building the new factory. We also go for the new machine for 182 size cells. This is from our view to see about the solar panels market. I'm not sure if you can understand. So well, you guys are investing on this larger cell. Yes, because but so far our factory, I mean our machine, if we want to go for more big size cells, we still can do some adjusted to just adjust the machine to be suited for the new technology. It's no problem. And for our new factory, we might go for the 182 cells. This is our yes. I will translate. Okay. O que eles veem ali para o futuro seriam o módulo half cell em 9 busbar, porque o filme fino, né, que é o que o pessoal está perguntando,
falando, ele ainda não tá maduro o suficiente, ainda não tem mercado, né? Então, o que ela vê para um futuro mais próximo seria esses módulos de heavy cell, com 9 busbar, que investe em uma melhor eficiência. E o que a DH está investindo agora, né, com a terceira fábrica, são em células maiores. Então, a célula ela tem 1,56, né, geralmente, que é como ela mostrou no slide. As células que já estão sendo pesquisadas e desenvolvidas seria de 160, 180. Então, a DH está investindo nessas células maiores para sempre estar aumentando a eficiência. E o que eles veem, a tendência é que o mercado tem muito mais aceitação, seria uns módulos heavy cell, deixando, né, ela acredita que os módulos full cell, eles vão deixar de estar presentes no mercado e vai dar espaço apenas para o heavy cell 9 busbar. Essa é a visão dele, resumidamente. And I would like to share more information about the big size cells, 182 cells. The panels, the power can reach like 540 watt. 540 watt. It's really higher than ours, than current market. So this is the big point for the most top manufacturer that want to go for this. They ask for the whole market to do with this as a standard technical for all the factory, because they consider including the cost and even about the transportation. This 182 cells, the module size is about, the length is about 2.2 and the width is about 1.1. This size is okay. It's suited for the container when we ship to from the sea. So this one is exactly good size. Yes, yes. So because now the solar panel, the cost is going down every day even. So the transportation cost is actually the transportation cost is almost like this, but compared with the solar panel cost, the transportation cost feels go higher. So now people also think about how to reduce the transportation fees. So with this kind of size modules, exactly can suit for the container size. So, but also people talk about 200多少 Also, people talk about even 210 size, but that is too big. That's too big. So maybe transportation, even the installation is not. It's not the best choice. So after the test, I think 182 size set will be the future. Yeah. Então, ela falou que os painéis de 180, com células de tamanho 182 milímetros, ele vai conseguir atingir uma potência de 540, então a gente vai conseguir aumentar muito, né, a potência dos módulos. E a preocupação, quando eles aumentam o tamanho da célula, também não é apenas em aumentar a potência do módulo, e sim como esse módulo será transportado. Porque o custo de transporte, hoje, ele está bem abaixo da produção, mas a tendência é que o custo de produção ele reduza e o custo de transporte, porque os módulos ficam maiores, acabe aumentando. Então, a preocupação também é não aumentar esse custo de transporte. Então, por isso que os módulos com a mesma as células aumentando um pouco de tamanho, eles vão tentar manter um padrão de tamanho para que eles caibam hoje nos containers para importação. Então, o custo de transporte, ele também é um fator que eles estão considerando agora no desenvolvimento desses módulos com células maiores.
Além do custo de transporte, toda vez que você transporta, além do custo, você tem uma pegada ecológica, né? Uma pegada de carbono no que está sendo transportado. Então, quando você otimiza transporte, você não otimiza só o custo, você otimiza também a pegada ecológica, a pegada de carbono do material, do produto que você está vendendo, que faz total sentido para a tecnologia que a gente está vendendo. Tem mais alguma pergunta? Tem até a ver com isso. Vou colocar aqui a pergunta do Paulo Andrade, tá? Nina, Paulo Andrade here is asking, it's like a question. Let's see, let's be like a fortune tellers here. He asks, we started with 250 watts at 5 years ago, and now we are working with about 44 watts, 440 watts. What do you expect for the next 5 years? And after that, how next years we're talking about panels with how many watts, in your opinion? I think for the whole market to see, as I just explained, to the big size cells, is over 500 watts. As I just said, this 182 size cells. For now, it can go for like 540 watts for now already. But after the time, after like 1.5 year or 1 year something, I believe the technical will keep going up. So it should be more than 550 watt or something. Yeah, this is our view. Yeah. Hoje os módulos, né, como o próprio Paulo disse, está chegando numa potência de 440 e o que eles esperam para os próximos anos é que sejam módulos de 500, né? Como ela explicou sobre as células maiores, né, de 182 milímetros, a tendência é que os módulos atinjam 500, 550, 540, então assim, é isso que eles esperam hoje para o futuro. Eu vi. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem uma aqui. Valderman, ele questionou justamente se a classificação dos módulos é Tier 1, né? Mas como ela mesma explicou, todos os fornecedores dos componentes, eles são Tier 1. Então, eles prezam por qualidade. Por mais que hoje que a ADH não tenha essa classificação, né, Tier 1, mas a qualidade é Tier 1. Você estava falando, desculpa, te interrompi, né? Não, sem problema, eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui, mas no geral eu estou vendo que a gente respondeu todas elas aqui. Tier 1, falamos de mono, falamos de poly, falamos de novas tecnologias, né? Comentou sobre filme fino, células maiores e tudo mais. Acredito que a gente conseguiu cobrir todas as perguntas aqui do pessoal. Vamos ver se eles têm mais alguma coisa que eles querem mostrar ou falar. Nina? Okay, hear me? Yes. Yeah, okay. One point I need to explain. I just mentioned that maybe from the end of this year, we will start like 182 size cells, and the power can reach like 550, something like this. And this is I think in coming 1 year. But if you're talking about in coming 3 year or 5 year, to be honest, it's a little bit far for now, and maybe we cannot see so far. As I know, there is another technology. It's HGT.
it's the N-type cells. This kind of cells can reach like more than 600 watts, but the cost is also very high for now. So I believe the solar industry, the technical, they will pay attention on how to reduce the cost at the same time to increase the power. So the cost will be the first point for I think for the installer, for everyone, right? So we cannot say so long, like 5 years or something, because for, you know, the solar market is changed, is really very quick every year. So I think we only can say coming 1 or 2 years. This is our point. Yeah. Então, ela acrescentou aqui que é difícil, né, fazer essa previsão para daqui a 5 anos, porque a tecnologia ela vem se desenvolvendo e o preço, o custo dessa tecnologia, desses avanços, ele vem reduzindo também. Então, existe um tipo de célula que consegue atingir potências até 600 watts, mas que o preço ainda está tão elevado que ela não vê para os próximos 2, 3 anos. Então, a previsão que ela consegue passar para a gente das potências, de qual tecnologia, ela é mais conservadora nesse ponto de falar daqui a 1 até 3 anos à frente, justamente porque a tecnologia se desenvolve e o preço cai e é difícil fazer uma previsão para daqui a 5 anos, mas reforçando tudo que ela falou, que a gente pode esperar para os próximos anos são módulos com potência de 500, half cell, por tudo que ela já explicou, né, das vantagens, e o 9 bus bar, que acaba aumentando a eficiência do módulo. Nina, we just cover all the questions here, so if you guys wanna add something more, something else, you can do it. 我们有没有什么问题想问的？对他们这个市场或者什么？就是我们有没有什么问题或者想交流或者怎么样子的这种？问问他的气候。再来，这个词。Actually, for the solar market, we can see from the sales work, we can see about the market. But for me, I think I much more. I don't know if it's suitable. I mean, is it okay or not? I ask this question, but I really care about the coronavirus in Brazil. I don't know if maybe you guys can also share a little bit in voice, because we can see the number every day is going up, and we do really, yeah. The coronavirus in Brazil, we're still dealing with it. The numbers are going higher, but I believe soon the numbers are gonna decrease and everything is gonna be normal. Actually, the crisis affects economy also, but with politicians doing the right job, I think everything will be manageable. So, but also, can you guys address how the crisis affects you guys, the production and everything? Actually, in China now, I believe almost the factory, I mean, even all the factory going back to the normal. And we started to produce since the middle of February. Yes, maybe at the beginning we started 50%. Then after half month, we started all the production. Yes, so far everything's okay here in China, and even the people. We go out without a mask now, so here is quite safe. Yeah, everything's okay. Thank you for hearing. Yeah, it's good to hear that. Good news, huh? What?
Really good news for us here. Yeah. I hope Brazil, we have the same path. Yeah. Bom, vou traduzir rapidinho aqui para o pessoal. Ela questionou, né, sobre o vírus, como está o coronavírus, né, está atingindo o mundo todo, inclusive o Brasil. E passei algumas informações, né, que a gente está vivendo aqui, os números crescendo, mas a tendência é diminuir, se Deus quiser. E eu questionei também como que eles enfrentaram, que eles estão enfrentando, né, pós-pandemia, não tão pós, né, mas a China está numa situação bem melhor do que nós estamos aqui. E o posicionamento dela foi justamente esse, de falar que a China, no finalzinho de fevereiro, eles já estavam retomando produção, limite de produção, com uma capacidade reduzida, e agora eles já estão com capacidade total. E ela até mencionou agora que eles não estão nem precisando utilizar máscara. Então, pessoal, eles estão na mesma sala ali sem máscara, porque tá mais seguro agora. Então, eu espero que esse seja o caminho que nós iremos tomar aqui no Brasil também, né? Economia retomando, tem necessidade, com tudo controlado, a gente não precisa nem utilizar máscara no futuro, se Deus quiser. Legal. At last, actually, I want to share with one thought from our company. We do feel it's our big honor to have a partner like Ecori, and we cooperated since 2 years ago, and we always have a very good relationship, no matter the business or even with the employers, and we do recommend that Ecori is a reliable company, and especially Mr. Liendo, and he's that kind of people. His thoughts is exactly same as our boss, actually. So I believe and he also focused on the quality and focused on the benefits of the end customer. This is also same as us. So I believe both Ecori and DX and we work together, and we can be more powerful and to bring more benefit to the end customer. And we also, how to say, we also ready to receive all the feedbacks, the comments from the end customer. If they have any advice and any comments to us, and they can find us anytime. And at last, I do hope that the coronavirus in Brazil can be over very soon, and the people, the life there can be back to the normal soon. And so please keep a little bit patience, and we are all together, and everything will be, it's gonna be okay. Thank you. It was a pleasure having you guys, and I'm gonna just translate to everybody, and then ela agradeceu, falou que é uma honra, né, a nossa parceria Ecori e DH, as visões que a DH tem para o mercado são as mesmas, ela compartilha as mesmas visões com o nosso time, né, com o nosso presidente, o Leandro, a preocupação em trazer equipamentos com qualidade e se preocupar sempre com o cliente final, né, em criar essas parcerias para que a gente consiga crescer junto e mais forte. E essa é a visão que a DH também tem, por isso que a nossa parceria ela se estende além, né, do profissional, né, do meio profissional. Nós temos também um relacionamento entre os funcionários, né? Então, ela agradeceu muito isso. So, Nina, thank you very much. Thank you, Leo. Thank you, everything, and the team here. We really appreciate you guys for the time and
for all the topics that we discussed. It was really productive, so thank you very much. Okay, and really, in this only 1 hour, I believe I hope our answer can solve some customers' question. But I believe that the time is too few. So if they have any question, they can go. Feel free to contact with Ecori, and for sure, I believe Ecori will connect with us. So we will be always here. Okay. Yeah, for sure. Okay, thank you so much for this this great meeting, and everybody. Thank you. Yes. Yeah. Okay. Thanks again, Nina. Thank you all the team that helped, that support us on this webinar. It's always a pleasure to have you guys with us. It's late night there, I know, so good rest for you guys, and see everybody soon. Yeah, hope to see you soon. Yeah. Yeah. Pessoal, de novo, agradecer a presença aí de todo mundo, tá? A gente manteve aí quase durante toda a live com próximo a 150 pessoas conectadas, isso é muito legal. Agradecer a Mari aí pelo apoio aí, fazendo intermediação, tradução. Eu coloquei o link, tá, pessoal, para que vocês possam se cadastrar nos nossos 2 próximos webinários da semana que vem, que eu comentei lá no começo, tá? O de quarta-feira com a AP Systems e o de quinta-feira com o pessoal da AB Solar, o Ronaldo e a Babi Rubim. Tá joia? Mari, alguma coisa, alguma palavrinha? Eu só quero agradecer que vocês me deram a oportunidade de estar aqui tentando traduzir. Desculpa se eu peguei em algum ponto aqui, porque a tradução é bem complicada. Mas eu acho que foi bem legal, bem produtivo. Muito obrigada, Arthur. Pessoal que está participando, muito obrigada pelos comentários. Espero que vocês tenham aproveitado. E como a Nina disse, qualquer questão, qualquer pergunta que vocês tenham, pode encaminhar para a gente, que a gente vai repassar, a gente vai fazer essa conexão com o pessoal da BH. Então, como sempre, né, todo mundo conhece o jeito que a Ecori trabalha, as portas estão abertas, vamos nos unir nesse momento, né? Mais ainda. Legal, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por compartilharem conosco o bem mais importante que vocês têm, que é o tempo de vocês aqui. Nos vemos na próxima. Continuamos aí próximos aqui pela internet, à distância fisicamente. Espero que todos estejam bem. Ótimo dia, ótima semana para todo mundo. A energia solar acredita muito que a qualidade do mercado que a gente trabalha depende dos profissionais que estão nele, e por isso que a gente busca levar o conhecimento a cada webinário, a cada palestra, a cada curso que a gente faz. E o motivo da gente estar aqui todo dia são vocês, nossos clientes. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bye, Nina. Bye. 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 Bye.